carrying 183 personnel. Meanwhile, conflicting statements emerged from within the government with regard to the return of the remains of the Iranian sailors killed in the incident off the Gold Coast. Here are some views expressed by Deputy Health Minister Dr. Hansaka Wijayamuni and Deputy Minister of Defence Arun Jayasekara, and in the interest of clarity, we refrain from dubbing their remarks. අපි අන්තර්ජාතික නියමයන් සහ නීති රීති වලට අනුකූලව තමයි කටයුතු කරන්නේ. අපි ඉරාන් රජයත් එක්කත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ අය අපිට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ යාලට මලසිරු අවශ්‍යයි කියන එක. නමුත් ප්‍රායෝගිකව මේ අවස්ථාවේදී ඉරානයට මේ මලසිරු රැගෙන යාමට නොහැකි නිසා, ගුවනින් ගොඩබිම් හෝ මුහුදින් රැගෙන යාම නොහැකි නිසා අපි ඒව සුරක්ෂිතව තබාගෙන ඉන්නවා. ඒව අරගන්න පුළුවන් වෙලාවකදී ඒව උන්ට බාර දීමට තමයි දැනට ගාල්ලේ තියාගෙන ඉන්නේ. දැනට මේ මලසිරු අපසිතාගාරවල තැන්පත් කරලා තිනවා. හෙට අනිද්දා වෙනකොට අපි ඒවා ඒ රටවල් වල ඉල්ලලා තියෙන පරිදි ඉරානයට යවන්න අපි කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ආරක්ෂක කවුන්සිලේ අපි නිතරම හම්බුණා මේ ප්‍රශ්නේ පැන නැගියට පස්සේ අපේ මූදු සීමාවේ අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ තර්ජනයක් ගැන අපි තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධව අපි සාකච්ඡා කළා. මොනවාද අපි ගත යුතු පියවර කියන එක මේ වෙනකන් ජාතික ආරක්ෂාවට කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලත් නැහැ. තර්ජනයක් එල්ල වෙලත් නැහැ. Against this backdrop, these incidents became a topic of discussion at the Raisina Dialogue 2026 in New Delhi today. Minister of Foreign Affairs Vijit Herath, who was featured in a panel along with Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, had to respond to a question on the repatriation of the Iranian sailors currently on the island. Are you going to repatriate the Iranian personnel back to Iran, or are you under pressure from the US to hand them over, to encourage them to defect? Yes, I want to reiterate that unclose, because we are following those international laws. We are taking steps that incident also, using that international laws. We are following that international laws, and we have taken all steps according to the international laws. And I think we need not support any part. We took all steps as humanitarian way. Meanwhile, Dr. Jaishankar offered his response on how both India and Sri Lanka dealt with the two vessels that docked at the ports. These ships, because there were two others as well, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review, and then they got, in a way, caught on the wrong side of events. So for us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do. And I think we were guided by that principle. And in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. I think we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, other than, whatever the legal issues were. And I think we did the right thing. The Indian External Affairs Minister also responded to the criticism leveled against India over the attack on the vessel Iris Dena. I think there's a lot of social media debates going on this. Social media, by its very nature, is a forum for very sharp, angular, sometimes extreme expression of views. I mean, people have a right to express that. But please understand the reality of the Indian Ocean. The Diego Garcia has been in the Indian Ocean for last 5 decades. It's not something which happened last week or last month. The fact there are foreign forces based in Djibouti happened in the early first decade of this century. Hambantota came up during this period. National Freedom Front leader and former Minister Vimal Veeravansa describes the current diplomatic crisis surrounding Iranian vessels as a high-risk situation for Sri Lanka. Speaking at a press conference today, Veeravansa claims that existing bilateral agreements with India dictate the nation's response, leaving the government with limited autonomy. In the interest of clarity, we refrain from dubbing his remarks. දෙවෙනි නෞකාව කොළඹ වරායට එන්න අවසර ඉල්ලනකොට කොළඹ තියෙන ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ බලධාරී ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ බලධාරීන්ට කිව්වා කොළඹ වරායට ගෙන්නන්න එපා. ගෙන්නුවොත් ගුවන් මගින් පහර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ තර්ජනය කරාට පස්සේ ආරක්ෂක ලේකම් තුయ్య කොන්තා යවනවා. ලංකාවේ කොළඹ ඉරාන තානාපතිට ලිඛිතව ලියුමක් කනගාටුයි අපිට මේක බාර ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ තානාපතිවරයා ඔවුන් ඇසුරු කරන විශේෂයෙන්ම ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ ඉන්න බස්නාහිර ආණ්ඩුකාරයා නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා ඇතුළු මුස්ලිම් දේශපාලඥයන්ට මේ බව දන්වලා තිබෙනවා. එවුන් ජනාධිපති
අගමැතිවරයා හමුවට ගිහිල්ලා යම්කිසි පීඩනයක් මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ල කරලා තියෙනවා. එල්ල කරාට පස්සේ විවිධ පාර්ශ්වයන් මගින් ඇමරිකානු තානාපති බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කරලා අවසානයේ එකඟතාවයක් ඇති කරගෙන තියෙනවා. යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නත් පුද්ගලයන් කොළඹ වරායට රැගෙන එනවා. අද රොයිටර් පොස්සේ මේ වන විට වාර්තා කරනවා ඇමරිකාව ශ්‍රී ලංකා රජයට තදින් බලපෑම් කරනවා කියලා මේ නැවතවත් පුද්ගලයන්ටවත් යන්න දෙන්න එපා. දැන් ඇමරිකානු නාවික හමුදාවන් වලට එහෙමනම් මැද පෙරදිගත් ආවරණය කළ හැකි විකල්ප ස්ථාන ඕන. එතනදී තියෙන එකක් ප්‍රධානම තැන තමයි ඉන්දියානු සාගරයේ මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රාජ්‍යය. එක අවස්ථාවක ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම් ජෝන් කෙරි මහත්මයා මට මතක හැටියට ලංකාවට ආවා. ඔහු කිව්වා මේ පැත්තෙන් අප්‍රිකාව, මේ පැත්තෙන් ඕස්ට්‍රේලියාව, මෙහෙම කියලා මේ හැම කලාපයකටම නාභිගත වන ස්ථානය ඔබේ රටයි. මේ ඉන්න හුඬු මුලේ තියෙන අයට රටේ වැදගත්කම නොතේරුණාට ජෝන් කෙරි ඒක කිව්වේ ওই විදිය. මැද පෙරදිග මිලිටරි තිප්පොළවල් ටික ඔක්කොම අහිමි වෙලා තියෙන තත්වයක් යටතේ මේ ඉන්දිය සාගර කලාපයේ ශ්‍රී ලංකාව පෙනෙන එක අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්, තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඉරාන නාවික හමුදාවයි යාත්‍රාවයි පිටත් කරන්න එපා කියලා කියන්නේ? එක්ක ඔවුන්ගේ බටේ වුණොත් ඔවුන්ගේ යාත්‍රාවකුත් මේක ඇතුළට ඒ හරහා සාධාරණීකරණය කරමින් ඇතුල් කරවා ගන්න. නැතිනම් ගැටුමේ ඍජු පාර්ශවකාරයෙක් බවටත් ශ්‍රී ලංකාව දඩබිමක් බවට පත්. මේකේ ප්‍රධානතම වග උත්තරකාරයා ඉන්දියාව. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ඉන්දියාවත් එක්කත් ගිවිසුම් 7ක් ගැහුවා. තාමත් අහංගන් තියන් ඉන්නවා. 7න් බලවත් මේක ආරක්ෂක ගිවිසුම. අපි දන්නේ නැහැ කි මොනවද තියෙන්නේ. නිවට ආණ්ඩුවේ නිවට ඇමති කිව්වා ඉන්දියාවෙන් අවසරයක් නැතුව මේක රටට පෙන්වන්න බෑ කියලා. ඉන්දියාව ඇමරිකාව සමග ගිවිසුම් 3ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියාවේ ඉන්නවා ඉන්දු පැසිෆික් සංවිධානයේ කොඩ් එකේ. දැන් බලන්න. එහෙව් ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ රට අස්සම් කරන ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අපි දන්නේ නැහැ. පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි වක්‍රාකාරයෙන් අර සියල්ලත් එක්කම බැදෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඉරාන යාත්‍රාව ත්‍රිකුණාමලයට ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා දැන් රොයිටර් පොස්සේ කියන විදිහට ගෙනියන්න එපා ඔහොමම තියාගනින්නයි කිව්වොත් ඒක කරන්න වෙන්නේ ඔය හේතු නිසා. මේක ඉතාම සූක්ෂම විදිහට ඉන්දියාව මේ අර්බුදයට ශ්‍රී ලංකාව ගොදුරු කරෙව්වා. මේ ඔක්කොම උගුලේ අපිව හිර කරපු ඉන්දියාව දැන් පැත්තකටලා ඉන්නවා මෝඩි මහත්තයලා කකුල් දෙක වනවන අපි දිහා බලන්නේ. Minister of Trade Vasantha Samarasinghe warns of imminent spikes in domestic oil and gas prices following disruptions to shipping routes through the Strait of Hormuz. Oil prices surged to their highest level in more than 2 years, with Brent crude rising more than 9% to top $93 a barrel after Qatar's Energy Minister Saad Al-Kaabi warned that all Gulf oil and gas exporters could be forced to halt production within days if the Iran conflict continues. Traffic through the Strait of Hormuz, through which a fifth of the world's daily oil supply passes, has all but halted since the US-Israeli campaign against Iran began last weekend. In response to the escalating regional conflict, the Food Policy and Security Committee convened a special session yesterday to safeguard essential supplies. The President's media division confirms that discussions focused on maintaining strategic stockpiles and managing price volatility ahead of the upcoming festive season. Authorities now hold instructions to implement a formal mechanism ensuring uninterrupted fuel supplies for the critical food production and fisheries sectors. Meanwhile, Sri Lankan Airlines confirms the cancellation of multiple scheduled flights today and tomorrow. Services between Colombo and key Gulf destinations, including Dubai, Riyadh, Doha, Dammam and Kuwait, remain suspended through 8th of March. This disruption affects both outbound departures and return arrivals to the capital. The airline advises all ticket holders to contact the 1979 hotline within Sri Lanka or reach out to international officers and travel agents for urgent assistance regarding rebooking. Taking the ongoing Middle East tensions into account, the Sri Lankan embassy in Israel urged Sri Lankan workers in the country's northern region to remain on high alert, as Ambassador Nimal Bandara noted that Hezbollah has been continuously launching missile attacks on the area. Sri Lankans living in cities including Haifa, Naharia, Acre, Galilee, Afula, Mount Carmel, Nazareth and Tiberias have been advised to stay alert to potential attacks from the direction of Lebanon, as well as provocative incidents by groups within the country. The temperature felt on human body is likely to increase up to caution level at some places in Sabaragamuwa, northwestern and north central provinces, and in Colombo, Gampaha, Vavuniam, Manam, Hambantota and Monaragala districts tomorrow. The American economy faces a sharp and unexpected setback as the latest official figures reveal a loss of 92,000 jobs last month.
Data from the US Bureau of Labor Statistics show the national unemployment rate climbing to 4.4%, a development that defies analyst predictions of a stable hiring environment. In a dramatic escalation of the Middle East conflict, US President Donald Trump labels Iran the loser of the Middle East and asserts that the nation surrendered to its neighbors. Speaking via his Truth Social platform, the president claims that Tehran issued an apology to regional powers only after facing a relentless campaign of American and Israeli strikes. Trump rules out any diplomatic resolution absent an unconditional surrender, promising instead that Iran will face more hard-hitting military action as the offensive surges. His comments come against a backdrop where Iranian President Masoud Pezeshkian issued an official apology to neighboring states for recent attacks. He said that the country's Temporary Leadership Council has approved the suspension of attacks against neighbors unless those countries launch attacks on Iran first. During the day, the Islamic Revolutionary Guard Corps continued Operation True Promise 4, launching heavy ballistic missiles directly at Israel. Israeli air defenses remain active above Jerusalem, while its air force retaliates with a massive blitz on Tehran. Reports indicate that over 80 fighter jets targeted government infrastructure and the Mehrabad International Airport, leaving the facility in flames. The violence extends into Lebanon, where Israel carries out a series of broad-scale strikes against suspected Hezbollah and IRGC headquarters in Beirut and Sidon. In the Gulf, regional stability remains fragile following the interception of missiles over Saudi Arabia and Bahrain. Despite the ongoing hostilities, international aviation hubs attempt a return to normalcy. Dubai International Airport and Zayed International Airport in Abu Dhabi report a partial resumption of operations today following brief suspensions due to aerial debris. While major carriers like Emirates and Qatar Airways begin limited repatriation flights, officials warn travelers to remain away from terminals unless they possess confirmed bookings. Jeremy Larner, who won the Academy Award for Best Original Screenplay for the 1972 political film The Candidate, died on the 24th of February in a nursing facility in Oakland, California, aged 88. Born in 1937, Larner had been living with Parkinson's disease since 2013 and was diagnosed with lymphoma in January, though a specific cause of death was not confirmed. Prince of Wales College seized control on the second day of the 76th Battle of the Goals at the Tyrone Fernando Stadium, securing a 49-run lead over their rivals. Responding to St. Sebastian's College's first innings total of 214, the Cambrians reached 263 behind a commanding 77 from Suas Fernando. At stumps, St. Sebastian's College reached 13 for no loss in their second innings, trailing by 36 runs as both teams prepare for a decisive final day. That's it for the news. I'm Atik Rumi. Have a great evening.